Welcome viewers. Today we have a recipe for lady finger sambar. Very easy and nothing special, but we are not using onion and garlic in it. That's the speciality. Note the ingredients please. 250 grams lady fingers, half cup cooked tur dal, 1 medium tomato, half teaspoon mustard, 1 sprig curry leaves, 1/4 teaspoon turmeric powder, 6 to 7 red chilies, 1 to 2 tablespoons of tamarind water, 1 to 2 tablespoons of oil, 1 tablespoon of coriander, half tablespoon urad dal, 1 tablespoon tur dal, 1/4 teaspoon methi seeds, 1/4 teaspoon asafoetida, that is hing, 2 tablespoons of grated coconut, small piece of jaggery which is optional, and salt as per taste. ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನು? It is very simple. First we'll have to dry roast few of the ingredients. Okay. To start with, we will fry the dals first. This urad dal. We are just going to brown it. ಓಕೆ, ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾವು. ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಮೊದಲು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್. ಬ್ರೌನ್ ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು. ಸ್ಲೈಟ್, ತುಂಬ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ತುವರ್ ದಾಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? It is a good question. See, this is smaller and this is slightly bigger than this grain. So if you put together, you know, they don't get fried well. This might get fried first and then the bigger dal. That's why we are roasting separately. ಓಕೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವು ಬೇಗ ಕಾಯ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ. And now the coriander seeds. ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ದೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದನ್ನು? That flavor which you get by dry roasting is, you know, different. ಓಕೆ, ಇದು ಹುರಿದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ. And now methi. You know, this dry roasting will bring the flavors from the herbs out. Okay, and that raw aroma also fades. Raw aroma, it fades. So you don't over brown. If it is over brown, then you get the bitter taste. And now about 4 to 5 red chilies, and 2 we are reserving to season. As I say every time, adjust the chilies according to your spice level. ಓಕೆ, ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಣಸನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. So this is done. Okay, now we are going to grind this along with coconut and hing. Okay, ಈಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಇಂಗು ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ. So we take the grated coconut. It's about 2 tablespoons to 3. 2 ರಿಂದ 3 ಚಮಚ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. And the chilies, methi seeds, ಹುರಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. coriander seeds and urad dal and tur dal. Let's also add hing. ಓಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಇಂಗು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. And a little water. Enough. ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. It has to be fine paste. So the pan is already heated. Let's proceed with the next step. So let's heat oil and then splatter mustard.
ಓಕೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವೀಗ. And curry leaves, then red chilies, ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಆಯಿತು, ಒಣಮೆಣಸು ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ಅದಕ್ಕೆ? ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ. And we are going to saute this in this oil. ತೊಳೆದು ಕತ್ತರಿಸಿದಂತಹ ಬೆಂಡೆಕಾಯನ್ನ ಈಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ತನಕ ಆ ಥರ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್ ಇದನ್ನು? This is just 1 to 2 minutes. And at the same time we'll add turmeric powder. ಓಕೆ, ಈಗ ಅರಿಶಿಣನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. And the tamarind water. ನೆನೆಸಿಟ್ಟಂತಹ ಹುಳಿ ನೀರನ್ನು ಈಗ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಜೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಯೂಸಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿದೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅದೇ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಷ್ಟನೇ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಪಿ. ಅದರದ್ದು ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ರೆಸಿಪಿನ ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಟೊಮೆಟೊ. So about 2 to 3 minutes. So now let's add the cooked tur dal. ಓಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಬೇಯಿಸಿ ತೊಗರಿಬೇಳೆನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ. Okay, so now the masala which is already ready there. ಓಕೆ, ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಸಾಲೆನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So we have a very thick consistency here. Okay, so let's adjust it, adding little water, rinsing the blender. ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ಸಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ? Finally the salt. ಓಕೆ, ಈಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And there's a piece of jaggery which is optional. If you want that little sweetish taste, add jaggery, a small piece of jaggery, about an inch or so. ಓಕೆ, ಬೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಹಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. So just cover this and keep it on medium flame. ಓಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನು ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 10 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು, ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. So it is a good boil and they look soft. So ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. And it is quite thick. Okay, so you could adjust the consistency as per your requirement. If you feel it is too thick, you could add some water. ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತುಂಬ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಪುನಃ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. You could sprinkle few coriander leaves. ಓಕೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: 250 ಗ್ರಾಂ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬೇಯಿಸಿದ ತೊಗರಿಬೇಳೆ, 1 ಮಧ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಟೊಮೆಟೊ, ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ, 1 ದಂಟು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, 1/4 ಟೀ ಚಮಚ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ, 6 ರಿಂದ 8 ಒಣಮೆಣಸು, 1 ರಿಂದ 2 ಮೇಜು ಚಮಚ ಹುಣಸೆ ನೀರು, 1 ರಿಂದ 2 ಮೇಜು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ, ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಹುರಿದುಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಅರ್ಧ ಮೇಜು ಚಮಚ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, 1 ಮೇಜು ಚಮಚ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, 1/4 ಟೀ ಚಮಚ ಮೆಂತೆಕಾಳು, 1/4 ಟೀ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳು, 1/4 ಟೀ ಚಮಚ ಇಂಗು ಮತ್ತು 2 ಮೇಜು ಚಮಚ ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ತವಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ಮೆಂತೆಕಾಳು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳು
ಮತ್ತು 4-6 ಒಣಮೆಣಸನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹುರಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು ಮತ್ತು ಹುರಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಈ ಮಸಾಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ, 2 ಒಣಮೆಣಸು, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ತೊಳೆದು ಕತ್ತರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆ ನೀರನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. 2 ನಿಮಿಷದ ಬಳಿಕ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ, ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮಸಾಲಾ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬೇಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಬೇಕಾದರೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಕುದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ರುಚಿಯಾದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾರು ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. Steaming hot, very thick, aromatic ladyfinger sambar is ready. This is good with the white steamed rice with a teaspoon of Daiji ghee.